আর এটা খুব সাকসেসফুল সার্জারি আছে, এর ফেলিওর রেটটা লেস দ্যান 1% আছে। কিন্তু এখানে একটা গেম চেঞ্জার আছে, গেম চেঞ্জারটা হচ্ছে রোবট। রোবটটা দিয়ে অ্যাক্টিভ রোবট, যেটা পুরো অটোমেটিক রোবট আছে, এটা ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট রোবট আছে যে অটোমেটিক কাজ করে, সেটা দিয়ে নি রিপ্লেসমেন্টটাকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। যেখানে পেশেন্ট অপারেশনে 2 ঘন্টা পরে হাঁটছে, সেলাই দিতে হচ্ছে না, পেশেন্টের কোনো রক্তনলী কিংবা কিছু থাকে না, আর পেশেন্টের যে পরে অপারেশনের পরে যে ব্যথাটা হচ্ছে সেটা অনেকটা কমে গেছে। আর পেশেন্টের যে রিহ্যাবিলিটেশন টাইম 3-4 মাস থাকতো, সেটা এখন 4 থেকে 6 সপ্তাহ রয়ে গেল। তো এই জিনিসটা একটা গেম চেঞ্জার হিসাবে আসে, যেখানে নি রিপ্লেসমেন্টটাকে রোবটের মাধ্যমে করা হচ্ছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে অ্যাক্টিভ রোবট, যেটা অটোমেটিক রোবটটা আছে। আচ্ছা, এটা আপনার করতে কত সময় লাগে? তার থেকে খরচের দিক থেকে এখন আমাদের হসপিটালে যে নারায়ণা হেলথ কিংবা Tagore হসপিটাল এখনও রোবটের জন্য কোনো এক্সট্রা চার্জ করছে না। যে রেটে নর্মাল হাঁটুটা হয় সেই রেটে কিন্তু এখনও করছে। আরও আমরা হেল্প করতে নিয়ে আসছি, অনেকটা প্যাকেজ কমানো হচ্ছে জনসাধারণকে হেল্প করার জন্যে, যেহেতু ওরা নিজে একটা লাইফস্টাইল অ্যাচিভ করতে পারে। এটা কিন্তু একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে, আপনি এটা বলতে পারেন লোয়েস্ট এভার প্যাকেজে আমরা আসছি। এর মধ্যে কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কোনো বিষয় আছে? এর মধ্যে আর্টিফিশিয়াল, এটা ইঞ্জিনিয়ারের, আমি তো ডাক্তার, এটা ইঞ্জিনিয়ারদের আছে, কিন্তু ইন্টারাকশন, লাইভ ইন্টারাকশনটা হয় অ্যাক্টিভ রোবটের সঙ্গে। প্রত্যেক স্টেপটা দেখায়, প্ল্যান করে। এখানে একটা আছে যে প্ল্যানার মতন হয়, যেটা আপনি সার্জারির আগে প্ল্যান করতে পারবেন কি আপনার অপারেশনটা কীরকম যাবে। সেখানে যদি আপনার কোনো ত্রুটি হয়, সেটা আপনি অপারেশন আগে কারেক্ট করতে পারবেন। ওর জন্যে ধরুন কোনো একটা ভুল হয়ে গেলেও এটা থাকবে না, এই জায়গাতে থাকে না, মানে ম্যানুয়াল এরারটাকে অলমোস্ট জিরো করতে চলবে। সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হবে এই রোবটের সাহায্যে? অ্যাকুরেসি, যেটা আমি বললাম, এটা তো শর্ট টার্ম যে বেনিফিটটা হয় কি 2 ঘন্টা পরে হাঁটছে, সেম ডে বাড়িও যেতে পারে, সেলাই থাকছে না, রক্ত কোনো বেরোয় না, তো এর জন্য রক্ত পাইপটা দেওয়া হয় না, রিহ্যাবিলিটেশন খুব কম হয়। এটা হচ্ছে শর্ট টার্ম যেটা পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছে। লং টার্ম কী হচ্ছে, আপনার অ্যাকুরেসি, প্ল্যানিং। আমি জাস্ট আপনাকে এক্সাম্পল বলি, এখানে তো অনেকটা খেলার ক্লাব আছে, যত ভালো বলার হোক, আপনি একটাকে বলুন কি 6টা ইয়র্কার মারতে, যেই হোক, স্বামী হোক, যেই হোক, ইন্ডিয়া যে মারতে পারবে না, কিন্তু একটা বোলিং মেশিনকে বলুন 6টা ইয়র্কার মারতে, সে মেরে দেবে। তো প্ল্যান আপনাকে দিতে হবে, পারফর্ম আপনার রোবট করবে। সেখানে ম্যানুয়ালি জিরো, অ্যাকুরেসি অনেক হাই। আপনার নামটা? ডক্টর সূর্য উদয় সিং, হেড অফ ডিপার্টমেন্ট, Tagore হসপিটাল, মুকুন্দপুর, কলকাতা। থ্যাংক ইউ। Orthopedic department and robotic knee replacement surgery, Dr. Surya Uday Singh, to please come on the dais, sir. Wait for us. Apologies for being a bit late. We were stuck up in traffic, so we are really sorry to have kept you waiting. Today we've gathered here to again celebrate a milestone in Narayana Health's commitment towards investing in technology that helps the people at large. We introduced the robotic active robot orthopedic robot surgery services at Narayana Hospital, Tagore Hospital around a few months back. The acceptance that we've got from the public and the results that we've been able to provide to the public is the reason behind we are coming here in front of you with this message that how robotics can actually make a difference, how it can make life far more easier, how the turnaround time for the surgeon as well as the patient reduces. This will be elaborated by Dr. S.U. Singh in details going forward. But before we move ahead, I would request Dr. Vineet, Sikka, to tell us why we are committing so much of effort and energy behind technology across hospitals in Kolkata as well as Pan India. The major element in our growth and success. And with robotic knee, I think the major point that we want to drive here is that the recovery of the patient is pretty fast. After maybe a couple of hours or 4 or 5 hours of the surgery, patient can practically walk. And that's the kind of advancement that this procedure has seen now because of robotic
We call it active robots because that's the terminology that we're using. And big congratulations to the Narayana Hospital's R&D team, who has achieved this wonderful figure of 1-3 robotic. And I think it's the fastest 100 that we have done in the East region. So a lot of surgeries are getting causes a lot of stress to the body. So over a period of many years, a lot of surgeries are getting disrupted. Open surgeries are replaced with the laparoscopy called keyhole surgeries. And now with the robotic surgery, insult to the human body has come down significantly so that patients can virtually walk out of the hospital few hours after the surgery. I would like to congratulate our team at Tagore Institute in Kolkata for successfully performing 133 robotic total knee replacements. I'm sure this is just the beginning, and I would like to congratulate them so that they will do lot more knee replacements with the robotic technology, and lot more patients will walk out of the hospital virtually on the same day. Thank you so much. Good luck and God bless. This is about to spread the awareness, and this is about the acceptance of the technology. As our chairman said, just it's not many years. If you think about the open cholecystectomy, gallbladder operation open. Initially it was said, oh, it's very difficult, how it will be done. But do you ever think now to operate your gallbladder open? No, everybody goes for lap poly. Even lap poly is also getting obsoleted. It is now about the robotic care also. So it's an era of the advancement and it's an acceptance of the technology. Like any one of you can imagine that button phone without a smart screen? No. But when it came, it was like how we will operate it here and there, but everybody accepted. Now you cannot imagine your life without a smartphone. It's a matter of acceptance of the technology. And everybody should accept that, being a patient or being a doctor. And sir said 133, but when we are doing the conference, we passed at 150 also, because our poster is saying 150, but we are ahead of 150 now. So this is not because of me. This is because of the patient. And now this is your role to spread the awareness about the technology. I am not saying, I gathered you all not to tell that we are doing this, we are doing that, we are serving the human people bigger, but we are here to say that you are the major source to aware the public. That's why we are here. Advantage, yes, there are numerous advantages, which you can elaborate a lot of advantages, and this will grow on. It's not like that we are going to stop here only. Initially, if I can see on myself as a surgeon for last 25 years, I have seen the knee replacement with the survival of 5 years only. Then survival going to 10 years, then 15 years, then 20 years, then 25. Now everybody is talking about with the active robot, you can go up to the 30 years. So this was the advancement in my lifetime as a surgeon in 25 years. The second thing, I have seen the few advances like in the metal. Yes, there are designing technology that is very old, but the now focus is on the technology. First navigation came. So you should also differentiate between these things. What are the robot and what is the navigation? First navigation came, yes, that was a milestone. Again, based on that, there was a passive robot. Now what we are having is the active robot. So there are differences. There should be encouragement for other institutes also to get that active robot, because the patient will get benefited more and more. So this is about the spread of the awareness. Second thing, advantage are the short term.
advantage at the long term. This robot was made for the long term advantage, not for the short term. The first thing is accuracy, planning and accuracy. Planning is what? Yes, I can plan in my mind perfect surgery, but performing that perfect surgery which is in my mind is a different thing. That is called as a human error. And this robot basically reduces the human error. थोड़ा सा ट्रैक से हटके बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर को कोई ऐसा शॉट नहीं है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो वो जानता नहीं था कि ये बॉल को खेलना कैसे है, फिर भी सचिन तेंदुलकर आउट होते थे। Why? माथा का तो दादा काज कर लो कि तो बॉडी नहीं मूव कर लो मशीन सारे। So this is called as a human error. My brain may be perfect, my thought may be clear, but I may do the errors. What this robot do? This robot just eliminates the human error. So if I am perfect, if I am accurate, so my surgery is going to be long lasting. It's about the survival of the implant. This is about the patient's freedom. This is about what the patient can do. आगे बोला हो तो patient नीचू बसते पारबे ना. Yes, now the patient can sit on the floor with the help of this robot. These are the things which be like. Patient মাটিতেও বসতে পারবে, patient পুজো করতে পারবে, patient নামাজ পড়তে পারবে, patient প্রত্যেক রকমের প্রেয়ারটা করতে পারবে. This is what going to change with this robot. Long survival and freedom in the life. The short-term advantage, yes, there are short-term little bit of pain. What the pain was before, it's not like that. There is no excruciating pain. So bleeding is little bit less, so we don't put the pipe. Patient, yes, definitely there is no huge something anesthesia we used to give before to control the pain. It's a spinal only, so patient can walk after the surgery. Very soon too after, we don't give any blood thinner because if the patient is walking immediately after surgery, so we don't need to give any blood thinner. So, and patient can go home early. Patient can perform the day-to-day activity as early as possible. The rehabilitation time is less. Initially it was 3 to 4 months, now it's 3 to 4 weeks. That's all. So these are the short-term advantages. My whole concern is acceptance of the technology, awareness in the public, which you people are going to do. Very much. Next, Varun Singh will take. We heard from the doctors, we heard now hear from the patients. We've got some patients with us also, and we've got some recordings for you to just run through. I দুটো হাঁটুতেই 3 তারিখ 7 তারিখ অক্টোবর অপারেশন হয়েছে, মোরলেস 4 উইকস হয়েছে, একজন ফ্রেশ পেশেন্ট। এবার যেটা বলার টু দি পয়েন্ট, আমার ডক্টর সূর্য উদয় সিং ওনার আন্ডারে হয়েছে, মানে উনি নিজেই করেছেন সব কিছু। এটা টিকেআর, এটা ম্যানুয়াল নয়, রোবোটিক টিকেআর। এখন আই এম ভেরি মাচ স্যাটিসফাইড উইথ মাই প্রবলেম ইন দ্য সেন্স অপারেশন হয়েছে, যা ব্যথা ছিল অপারেশন কয়েকদিন, তারপরে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেস করে এখন অলমোস্ট আমি নর্মাল, নো পেন। যেটা উদ্দেশ্যেই অপারেশনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে ব্যথা রিলিফ পাওয়া। আমি এটা 10 বছর থেকে ভুগছি, 5 বছর থেকে ভাবছি করবো কিন্তু ইমার্জেন্সি নয় বলে এনে অ্যাভয়েড করে গেছে। এবার কথা হচ্ছে ডক্টর সিং, ওনার টিম ভেরি নাইস। টিম মিনস উনি সার্জিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যানেস্থেসিস, ভেরি নাইস এক্সপার্ট। আর আরএন টাগোর হসপিটাল, নারায়ণা আরএন টাগোর হসপিটাল আমার অপারেশন হয়েছে। মানে এটা হওয়ার আগে আমি নানাভাবে একটু খোঁজখবর যাই নিয়ে থাকি, এটাই আমি বেস্ট জায়গা ভেবেছি। তো আমি সার্ভিসটা ঠিক বেস্ট সার্ভিসই পেয়েছি, তো সেটাই আমার বক্তব্য।
request Dr. Vineet Sikka to facilitate with a small memento from our side. এদিকটা उदय जी बीच में आइए हाँ थैंक यू